Na, sziasztok, srácok! Szokás szerint alkottam. Azt mondtam, hogy mikrofont miért rak? Nem tudom följebb rakni amúgy. Na. Hello mindenkinek. Szokás szerint, srácok, összepakoltam a dolgokat, aztán kiborítottam itt a vizemet. Úgyhogy ez gyorsan fel kell törölni a mi újságba. Elvileg szétlen lehúztam, de így vissza. Na. Okés. Mi ez, srácok, hogy telik a szombat? Gyorsan kapkodom a fejemet, mert ezt nem így terveztem. Igazából is tudom, miért raktam általános csöverégésre. Csapatjuk tovább az Assassin's Creed-et. Ó, várjál. Így. És akkor csinálunk egy olyat. Hogy így, bam. És remélem, hogy megfagy az OBS. %12. Hú, basszeg. Itt tartottunk. Ja igen, edzettünk, és akkor kijött a Connor, hogy fél év eltelt. Azt hitte, hogy mindent tud, de nem. Good morning. To you as well. You taking a trip? I've decided to Ciao, do something Guru. about the house, and you're going to help me. Get it? Don't stare. Sorry. Come on. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. For a few, my boy. For a few. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native.
and both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Kana. Yes, that will be your name. All right then, off you go. A new rule enforced, all without our consent. The Revenue Act, Ja, itt van. the Indemnity Act, the Commissioners of Customs Act. You lost? I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the State House. Hát ne basszom minket. I should return to Achilles. Who stands in Parliament for Boston? For New York? For Virginia? No. We're headed to the Customs House to toss some quips at the lobsters. What happened? That's what we're going to find James, out. Sam, come Follow on. me. We're going to ruffle some redback feathers. With me! To King Street! We'll show them! Down to the customs house for a spree! Come along! I say again, disperse! Congregating in this manner is forbidden! We're not Aztán érdekes amúgy. Oi! Why did you go back to England? No good can come of this Azt chaos! a... Return! Azt a videót nézem, hogy NetGuru, amit kitettem most a csevegőbe, az alaplapjavítósod kurva jó. To your homes, and all will be forgiven! Never! Not until you've answered for your crimes! You're right, cowards! You don't scare us. Pointing guns at unarmed We folk. ain't afraid! There. Is that my father? Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But But nothing. Do as I say and go. Come on, you gosh-gutted coward! You doesn't shoot at me! Hey, Lobster! Go ahead! Fire your little gun! You red-backed, rum-soaked, bacon-faced lout! Csár Ready egyszer. to bite your piss on you! Boy, you there! What's all the fuss about? Fire at the townhouse. Semmi extra. Jöttem gameszkózni. Meg a tegnapi streamet pótolni, mert
Elnyúlt a randimat Atte úrral. Kúnalás. Hajaj. Világos is fel kérlek. Valakit le akar lőni. Be akar lőni a tömegbe, mi? Your plot is ended. Not quite. Damn you! Fire! I need to find Achilles. Ó, az baj. És ezt hol látom, hogy ilyen nagy a körözési listán? Ez a 2X az? Legalább ez a mechanika működik még. Ilyen messze van az elég jó, nem messze. Over here. Over here. You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess, that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, oh yay! A criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. 10 pounds to whoever brings this madman. What am I supposed to do? You can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. I've nothing more to say so long as those posters remain. No.
Majdnem be tudok menni, nem? Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Tease. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oh yay! Oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters came from? They're made by a machine. We need to shut it down. Damn it, we're too late. They've set up a checkpoint. Come on. This way. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. Jó, mutasd merre. Hát de nem jön, mit csinál? Gyök kettővel fut. Oké, akkor ez egy grafikai bug. Nem lehet átmenni az épületen, nagyon jó. És ez checkpoint az. Honnan menjek be? Azt nem mondod komolyan. Unhand that board, I'll see to it the whole city knows of your crimes. Unhand that board, I'll see to it the whole city knows of your crimes. Leave him be. He's just a child. Unhand that board,
Kurva anyját mennek a csicskának, itt hallod. Jézus, atya fasza, menj már a... Ez a játék, ez rendesen... Nagyon-nagyon durván próbára teszi a türelmet, amúgy. Azt a kurva élet, bazd meg, a bugos kurva anyátanak a faszopok viszont. Hát ne haragudjatok, de tényleg, én nem, fú, ki kell jönni, én nem csodálom, bazd meg, ez alatt a hány év alatt ezt tönkre teszik, ezt a céget, a franchise-t, mindent, katasztrófa. Ott állok, bazeg, és nem sétálod az objektív, ez a katona, és rám jön az összes. Lesett ez a fasz. Az a baj, hogy én amikor azt először játszottam, nem emlékszem ilyen bugokra. Tehát, hogy voltak, de nem ez, hogy... Bazeg, nem jutok szavakhoz teljesen, tehát, hogy... Damn it, we're too late. They've set up a checkpoint. Come on, this way. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. Azt kurva ez. Nem sértem meg gurú, úgyhogy... De úgy ott állok, oda kéne jönnie, beadni az objektívet, rám jönnek a katonák. Nézd meg. Nézd meg. Szóval értem a VR-pist is miért csinálni ilyen régi játék végigjátszósokat amúgy, mert ebből van a content, hogy ezen cringe-elnek amúgy. Se tudsz szönni, te farok, elálltam a lóval. Édes Istenem. Elakadt megint a lóba, bazd meg, beszarok! Gyere már a kurva anyádat. Gyök kettővel futsz. Itten vagyunk. Valószínűleg innen nyílik. Szeretném, ha ide jönnél és csinálnád a dolgodat. Na, köszönöm. Végül is csak egy leolvadásba került. Hold on. Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels.
Excellent. Let us move on. Much as it pains me to say it, we must follow the rats, as they often move in the direction of an exit. Erre mentek. Nice. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Arse. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire? Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there.
like this. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man, full-grown, who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Go on before I change my mind. You, sir, please, help! He's going to die! Who? There's no time! Please, come! Down there! He's just passed under the bridge! Na Csandi. Someone! Help! Help me! Please! Help me! Please! Mi a helyzet? Someone! Help! Someone! Help! Help me! Please! Bobr.
Kurva. Na, jól tetted. Ja, itt is chill minden. Amíg fel nem basz a játék, de amúgy chill minden. What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling? A knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here, as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. Ja, hát meg... Nincs mit, meg arra csap le, mert az kurva jó ár. Hát azt szerintem a legolcsóbb eddig, amit láttam Slimből. Te eszembe jutottál, hogy akarsz venni, hogy arra egy csap le, mert az nagyon jó. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. Ó! Erre rámegyünk. Mert legalább ezt kioldom most. Már hogyha nem Bethesdát kell néznem. És akkor föl kéne jutni. Ó, szerintem minden föl sem tudok menni. Vagy de? Meg semmi értelme nem volt. Mi folyik itt? Mi történik? Nyomom a perit és... Nem csinál semmit, bazd meg. Jó, elfeltettem az AC3-nak, találtam a legjobban a combat módját.
Thank you. Thank you. Are you all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare. Blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment. Nice. $380 méter? Okay. Biztos, hogy nem fog kerülgetni. But I have them. Captain Kidd had a secret, to be sure. Just get me a ship and a crew, and we'll find out what it was he held so dear. I met him once, that captain. He was 7 feet tall if he was an inch. I tell ya, legs like tree trunks and a smithy's arms. Almost broke my hand shaking it'll know. I could feel it then when I met him. No weapon. Jöhetem végig, kibaszott drága a játék. Pont most gondolkoztam rajta, hogy mondom, megnézem, mennyi a Kakarott akcióba, vagy valami, egy csomó szó volt le akciót, csak nem akartam, mert elég sok, tehát vágom a sztorit, meg még egyszer kijátszani, de hát nem veszem meg annyit, nagyon drága. Go away! Said go away, boy! Do you not speak the King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. Keresnék 5000 eurót, akkor nem fájna 70 You euró. said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started.
I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber boy, and I'll raise a crew. Ó, szopasd a kurva anyádat, mert bazzeg nem hiszem el. És kibaszott running szimulátorom, ugye esküszöm, tehát más se csinálok a bejátékban, csak futok. Nincs izém. Fel a bőre. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Ja, hogy amit kitermelünk fát, ezt... ezzel biztos nem fog foglalkozni, hogy Assassin's Creed game-be basszus már. Hát, hogy abban, ami már régi, tehát hogy engem a sztori érdekel. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. Semmi. Srácok, ez... Én azt mondom, hogy tavaly még nem volt ennyire súlyos a helyzet, de 2024-től szinte bármit venni újonnan, konkrétan nyilvános lopás, és hagyod magadat megvezetni. Annyira kicsi a technológiai fejlődés, mind játékokban, mind hardwarebe, vagy hát mondhatjuk úgy is, mind szoftverbe, mind hardwarebe, hogy abszolút nem éri meg már újonnan venni indítva. Se játékot, se semmit, tehát hogy... Most is ilyen
sztorba láttam, az Parking Zero-t 29-ért, a lemezes valamennyivel olcsóbb. Ezt még mindig senki nem tudja megmagyarázni, hogy miért van, hiszen nincsen gyártási költség, a lemezesnek van, a szoftvernek meg nincs, és a szoftver drágább a sztorba. Még mindig nem tiszta, hogy játékot veszel, vagy csak licenszt, hát hogy ténylegesen tiéd a szoftver, vagy csak egy licensz kulcsod van, tehát hogy semmit. És lehet, hogy átállok csak a lemezes játékokkal egyedül. Annyi pénzt kidobunk, már olyan drágább, olyan keveset keresünk. Katasztrofális szerintem. Bostonba kéne mennem? Start the mission. Hát, igazából nem, de itt fasabb. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. All in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Ez kóhajózás. Come on, lad, no time like the present. Konkrétan. Tényleg egy 4-5 ezer eurót keresnék, azt mondanám, hogy szarok bele. Hát nem. Take the helm. Double time, boy. It's time you Milyen learn. komoly srácok, hogy nem tudom hány éve fejlesztették azt a Skulls and Bones-t, ugye az AC3 meg a Black Flag-nek a hajós Come on, lad, no time like the present. módjának a sikerére alapozza, és ez jobban néz ki, mint a Skulls and Bones. Casual Ubisoft. Come on, she won't bite. You can half sail. Ha! The killer flies again. Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Megfordultam a szél. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Random beszponoltak a hajók.
Find those other vessels. Hold your tack to keep your right of way. Slow her down to half sail. Jó, ott ment a buli. Cottages. We're close. Rántom neki, gyerünk. Hú, szélbe berakom, 90. Nagyon jó. Drop anchor. Nagyon jó. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. És After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Na, vannak ágyúink. Nem kevés. What the hell was that about? Csábencsó. The older man is a Templar. Who was he with? A Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice.
Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Some old powder in there. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Never gets old. Not bad for a spud, Captain. Ha ha! You are a fast learner. Provided something interests me. Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take the pick! What do we do? Naught else but to fight back! Sink the bastard! Use the swivels on him, Captain. Ja, várjál, izé van jó. Van a health cell. Nice. English frigate! Oh, be twaddled, another one. Where in the bloody hell did she come from? Think of a full school. Nice. Carry on, sailor. Not bad for your first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man will have my guts for garters. Nice. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man?
Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kedd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Sem mehetek fel a hegyre. Na jó lesz. Few weeks. And not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? Put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Can you hear me? Testing. 1, 2, 3. Yep, reach you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Még miért belemerülünk. Egy pillanatot kérek, srácok.
Seriously, Sean? Fuck you. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, Sean. Oof. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit-up crane, you should be high enough to make a jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! A joke. It was a joke. Or was it? Oh boy, amúgy... Jump when you're ready. Durva. Wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late, and you'll miss the building. Now, open your chute. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. Oh! So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions.
I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Maybe. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. Mindig oda kellene volna csúrolni, oké. Thought we could be saved. We sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A 6th, an 8th, a 10th, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on.
Wonder what's inside. Only one way to find out. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer, and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the thread away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves, and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things, but she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was
was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then... it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Spare a All moment. these things I must determine. Of course. For Have a only by look. knowing my enemy can I hope to stop What is it? A Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Kell megcsinálni a másikat.
me! Are you all right? What do you think? How did this happen? Poachers in the woods. I asked them to leave. This was their answer. Come on. We need to get that arm looked at. What if the men who did this? They can wait. Your wound cannot. Micsoda lovag. You'll be able to make it to the house. Yes. I think the ball took only flesh. And what is your name? Miriam. Do you live nearby? I don't have a home per se. I took to the frontier when I was a young girl. I've made my life out here ever since. Living where the land makes it easiest. Not a common choice for a woman of the colonies. No, it's not. But truth be told, it was this, the convent or the brothels. I prefer the open air. Kana, what are you doing? Those poachers need to be stopped. Saw the scabs from my hunting blind. Get to that and you shouldn't have any trouble finding them. Use the rope dart if you can. Get familiar with it. Szia, Szoli. William Johnson's opening up some of that Mohawk land he purchased for free hunting soon. Might be we make a good haul up there. I hear tell lumbering will be allowed to boot.
you, fellas! Shooting strangers in the forest, is that common hunting practice where you come from? No! Spare me! Go! Tell the friends you have left what happened here. Komoly a Connor. Olvasom, mit írsz Not Gurvárja, azt mondja, advokátható. Nem. És ráadásul nem is akciózták le az előző chipsetet, szóval... ahhoz képest... Mert olcsóbb lenne a 600-as chipset, akkor biztos, hogy azt, de maradt az áruk, szóval, hogy direkt magasan tartják őket. Nem tudom, most láttam olyan pletyit, hogy most az 9800X 3D tényleg elvileg odaver egy 8-10%-ot, de elvileg nincsen overlock funkciója. Tehát ugyanaz, mint az 5000-es 3D. Why did those men attack you? Aztán lehet, hogy feloldják majd. It's no secret this land is full with game. I spotted the trespassers en route to request permission to hunt here myself, and suggested they do the same. The bounty of the forest is not mine to give. It is your right to hunt on this land, but I would appreciate you trading your surplus with the others. Very well. I accept. Komoly. Van egy huntressünk, nagyon jó. His Grozer Ilofis at it 6 Honapra. Grozer. A szimulátorok királya. Nagyon szépen köszönöm a 6. hónapodat, szia. Nem kellett volna, de nagyon szépen köszönöm a támogatást. Mi a helyzet, hogy vagy? Köszönöm szépen, 6 hónap, fél év. Bár ez ilyen kicsit ilyen Captain Obvious volt, de érted? Köszönöm szépen. Mindig belerulkolok egy kicsit a streamjeidbe. Mondtad, hogy elkapott, meglátom is, hogy elkapott. De hát nem baj ez, ha élvezed, addig jó. Abban van olyan végigjátszás, amúgy van valami ultimate cél? Vagy amikor úgy érzed, hogy kifullasztod, akkor ennyi volt. Ó, értem. Várjatok. Aha, ott van valami fák. Itt is fel tudok menni, hogy látom. Ó, értem. Na, ugortam.
Azt a fekete szerkot meg ki akarom szedni, ezt a New Yorkosot. A tutorial végére, azt a kurva. Az szép. Semmi új placon vagyok? Igen. Mennyi paci? Van a lovacskának stamina? Jó. Van egy olyan érzésem, hogy... Azt mondom, egy híd. Annyi kiderül. Vagy lehet, hogy a folyónál át tudok menni a lóval is. Tud úszni a ló, srácok? Nem. Valahol átmegyünk. Megy. Elhúzunk a farkasok. Mi a faszom már? Menj már, te hülye ló! Édes Istenem! Miért támadnak meg? Mint hogyha nem élvezném angolként a brit katonák gyilkolását. Gratulálok. Hát akkor erről ennyit most. Lovacska, te nem kell lesz nekem többet, mert nem vagy hasznomra. Menjünk, szinkronizáljuk be. Ó, hogy várj, ez egy nagyon speckó hely lesz itt. Úristen, sokkal másabb idősen játszani ezt a játékot. Sokkal több mindent felfedezek, vagy sokkal több mindenre kíváncsibb vagyok. Ha? Arra kéne menni. Az a világító torony, amit láttunk messziről. Maximálisan rámegyek. Ez itt baj lesz. Nem kerülök. Fú, hát amikor kijött én is, de hát az most már 10 éve volt. Hát meg akkor azért, hogy futott, az megint egy más kérdés, mert volt gépem, de szerintem nem volt elég jó neki. Már nem emlékszem, amikor melyik gépem volt. De akkor még nem voltam ennyire tudatosan. Ja, értem.
Maxon meg bátyja. Elviszem ezt a pacit. Ó, itt a fa teteje. Oké. Oké. Ja, jó, forogni kell, oké. Ez nem így akartam. Nem húzza fel magát a Connor ezen. Ez baj. Beakadtunk. Kezdjük előről. Várjál, szerintem rosszul közelítem meg ezt a dolgot. Aha, igen. Most az a legnagyobb, hogy meg nem mondom, hogy hol van a leesőke. De nem, mert szerintem leeshetünk el. Csak itt a szélen. Aztán úgy még itt betámad, nem? Gyere, pacika. Láttam én is őket. Az a baj, hogy a 40-es széria megjelenése előtt is ugyanilyen cikkek voltak, hogy mennyit fogyaszthatnak. És amikor kijöttek, nem ennyit fogyasztottak, mint kiderült, fogyaszthattak volna annyit, amennyi a cikkben volt, de ugye visszavették. Szóval... majd meglátjuk. Én első körben semmilyen esetben nem tervezek 50-esre váltani. Mert bőven kiszolgál a 48-an szuperem. Illetve jövőre jön, ugye 25-be. És majd 26 év elején lesz 2 éves a kártya, és 26-ba adom el ezt, amíg van rá garancia, mert akkor, amíg van rá garancia videókártyádra, addig egész okés áron el lehet adni. Majd akkor tervezem lecserélni. De akkor is csak a gari pörgetés miatt. Connor, ilyenkor mi a büdös fasz csinálsz? De most őszintén. Megint el kell engedni a dolgot.
Ezek a fásztorik nem egyszerűek, srácok. Most megyek jó irányba. Beadta, mázlim volt. Nézzük még ezt, már nincs messze. Boci. Boci. Hamburger. Na, let's go. Szia, Boci. Bazzeg. Jókor jöttél. Hát figyelj, vagy ezt nem csak neked mondom, Grózer, majd a következő év után, ha még itt leszek, vagy bárki szóba áll velem ebből a társaságból, majd megkérdezem, valakit érdekel a kártyám. Aztán majd az akkor járom, valaki eldönti, hogy... Érted? Nem tudom, hogy te mostanában akarsz, de hogy... Majd először megkérdezem itt. Ez is fa. Na basszus, na mindegy, most már megcsináljuk. Nem szarozunk át, úgy gyorsan. Aj, basszus, ott... mindegy, le van szarva. Nem mondod, hogy nem halt meg egytől. Na azért. Ez sikerült. Where's the tree? Na, legalább Nyuszi meghalt tőle. Jáma. Ez így nagyon jól indul amúgy.
Ez egy vegán stream, srácok. Oda kell... Na várj. Jó. Mekkora nagy számlát tett ilyenkor másik földrészsel lenni. Csíse. A kutya. Let's go. Ezt nem tudom, hogy... Na mindegy, hagyjuk. Tehát a mount a na mindegy, hagyjuk. Át kell futnom az egész városon. Lerohad a kezem, csak mondom.
Csak futnod kell, Connor. Semmi más, csak... Istenem. Miért kellett egybe rakni? Miért nem lehet külön szedni a mászást amúgy? Sanctions and demonstrations won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about more than a sternly worded letter. I sympathize with your frustrations, gentlemen, but surely you can understand my reluctance to kick the hornet's nest. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? It's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here are no freer than Surrey. You offer excuses instead of solutions. All people should be equal, and not in turns. It's in turns, or not at all. We must... Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If the gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down! Ah! Ah, bollocks! We're coming in! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Is that all you have? Could use some support! Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. Following the recent spate of acts. Bazd meg, nem akar valamelyik már meghalni a faszomba? Verjen bele, geci. Faszopó játék, mennyi életük van már ezekben?
szurkál engem a kibaszott botjába, bazd meg 2 kilométerről. Verjen bele a fasz. Öld már meg Connor, bazd meg, hát nem hiszem el. Na nézzük. 2 nyilvessző, ha meg. Fejből ölöm. Azért. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. Pardon me. Oh, come on, mate.
Fullos. Jó szó, cse. Ó, bazd meg.
Jé, kajak! Azt rohadt. Az olyan durva. Én ilyen hibával még nem is találkoztam. Nekem is ilyen SMS-es autentikáció van. Nem is tudom, hogy lehet-e hozzáadni másikat amúgy. Hát lezárták válasz nélkül? Fasza. Az fasza. Van, amikor nekem sem működött, és azon gondolkozom, hogy hogyan oldottam meg. Milyen böngészőt használsz? Mert én mintha nekem az rém lenne, hogy ugyanúgy behozza az oldalt, de hogy azért nem jött meg az SMS, mert hogy maga a böngésző volt egy retek opera. Aha. Hát nézd meg, Edge-en, Chrome-on, most mit tudom én, ha nem használsz Chrome-ot, addig is töltsd le, azt max letörlöd a picsába. De hogy nekem volt ilyen, hogy a böngésző volt szar, följött a pop-up ablakuk, és nem jött ki a kód, és utána megpróbáltam egy másik böngészőn, és jó volt. Valami ilyesmi rémlik, de hogy pontosan ez volt, azt én nem tudom. De hát ez azért, ja. Viktor, szia. Ja, nyilván, persze. Úristen, mi a herre bánat van ezzel a rohadt játékkal, bazzeg, nem hiszem el, hogy ennyit szívunk, de tényleg, srácok, hát hova a faszba vegyem már vissza még a zenét? Hát meg süketülök, nem tudom, hogy vagytok vele. Sima 3 remaster. Na jó, fuck this shit. Valamiért a Black Flag amúgy nagyon megmaradt az emberekbe. Hát, hogy az volt az első AC, ami ennyire átment mindenkinél amúgy. Tehát tönkre kell menni, vagy? Hát meg a telefon, nem tudom, láthatok el. Where's Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Vont me le payer, ces scélérats de merde! Ezt mióta próbálgatod, Jocó? Mármint, hogy van, amikor van ilyen temporary leállás, hogy nem működik. Az gát. Na mondjuk ez nagyon vicces, mert se a Twitch, se a YouTube-nál csak SMS-es működik. Vagy e-mailes talán még a YouTube-nál. Nem az maga Gmail. Oh! Regardez! Some pathetic redcoats waiting for a beating! Oh, I will match your face to your jacket! Ez nagyon jó fejcsókait hagyja nekem. Nem hiszem, hogy az a hiba.
foolish. We are not the king's men. We are free. But the king sends these redcoats to push us around. They are not our masters. This is our city. Let's show them who owns it. It's time to fight. Stefan, please! Stop and listen to me! I've listened for long enough. They come into my home and take my things? I will get my revenge. The man responsible for this will pay. His friends will pay. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. You looking for a fight, Englishman? I'll give you what you want. Redcoats! Your king is a pig! Az igen. Szerintem lehet, hogy hete próbálod. Mi történik? Feljön az ablak és az SMS nem kapod meg? Az SMS nem adja meg. Figyelj csak jót szó, csak hogy próbálok segíteni. Figyelj csak, a telefonodat mikor intottad utoljára újra? Nekem is iPhone-om van. Hétre eltettem fel az új OS-t. Szóval kétre. Aha, szóval akkor nem lehet a gond. There is a way to fight injustice, but this is not it. Agyalok. Az a baj, nem tudom, esetleg még Google-be tudsz beírni, hogy Twitch SMS notification not coming, vagy mi a fasz. És rákeresni, hogy esetleg hogy oldotta meg valaki. Nekem emlékszem, másik böngészőből sikerült. De volt olyan, nekem sem működött egy hétig. Jó, mondjuk ez így pont egy elég szar idő. Mondjuk a Twitch alapból is gatya. Tehát, hogy egyre szarabb. I will match your face to your jacket, crapule! Destroyed? You stupid mongrel! I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense! Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Bloody hell are you? Why? You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I work for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please. Nekem is volt ilyen hibám, Ned Guru.
here for you? What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. Az a baj, hogy én ezt akartam neked mondani, de igazából urintotta a telefont, és az OS rakta föl, addig kvázi nem volt a hálózaton, de amúgy igen, iPhone-nal néha Airplane-be kell rakni, hogy helyreálljanak a dolgok. De reméljük, hogy ez megoldja. The Tea Party. What happens now? We wait for the signal. What signal? This meeting can do nothing further to save the country. That one. Nagyon sajnálom, hogy szó amúgy nem. Vicc kategória lett a Twitch amúgy. Evening, gentlemen. Shall we be off? No. What's the matter? I have spent today drawn from one bit of madness to another with nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel Bradley's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea. Simple as that. Simple seems a bit charitable. Cheer up, Connor. For tonight, we are all victors. The Sons of Liberty get to send a message to England, and you rob William Johnson of his financing. Your village will be saved. I've an idea. Why don't you lead the way? That should keep us out of any further trouble. Am I right? Damn it, more guards. We need to turn the crowd's anger to our advantage. Say the word, Connor, and I will make it so. És gondolkozzak még, hogy én mivel próbálkoztam akkor, amikor így nem jött meg. Basztattam ott az üzeneteket is, ahol eddig jött. Az, hogy át se lehet állítani a két faktorost. Az üzeneteket csak így nézegettem, hogy nem jön meg, mint hogyha arra gyanakodtam volna, hogy magán az iPhone-on akadt be az üzenet, és akkor nyomkodtam, mert volt ilyen olvasatlan is. Bár ennek se kéne, tehát hogy ez ilyen bugyután hangzik. Agyalok, mert tudom, hogy nekem is volt, hogy egy hétig nem tudtam egy eszközön belépni, mert benn van a két faktoros, és egyszerűen nem akart. Nem küldte ki az SMS-t. És egyszer csak jó lett valahogy. Üzeneteket basztattam, aztán megjött. De hát... Nem, csak telefon működik, NetGuru, tehát ne is kérdezted, hogy... Ez ugyanolyan, mint 2024-ben állami cégnek bazen lehet e-mailt írni. Ó, át lehet már rakni? Na, azt majd később én megnézem. Még az alkalmazási gatya szerintem. Na jó, Bostoni te a délután, mi?
Mi segítünk neki. Igen, én amúgy az Autit ajánlom mindenkinek. Főleg aki Apple user. Mert az tehát az Auti nevű appot használod, autentikálni, és váltasz telefont, akkor át tudod költöztetni. Ha pedig a Google-ös használod, akkor ott le kell csatlakoztatni, és új telefonod van újra. Viszont az Auti meg átköltözik. Tudom, mert már szívtam be. Na, erre kíváncsi leszek. Meg majd mondd el, hogy sikerült, hogy mizu. Régen nem ez volt, és szívtam meg, úgyhogy már nem is foglalkozok a Google-ösre. Csak autizok. Ja, vágom. De örülök, hogy akkor most már azt is megoldották. Micsoda infókat megtudok amúgy. A drága tea. We need to keep those bastards at bay while the tea's being dumped. Let me help. I'm yours to command.
Nagyon idegesítő, hogy minden brit katonánál ez a szigonyos puska van, és csak bögdösnek vele geci. Nagyon idegesítő amúgy. Élvezett felülöm meg őket amúgy. Az szép. Köszi Fece, erre még nem gondoltam. Ez tök fasz, hogy én öljem meg az enemiket. Jó, nagyon jó Connor. Connor, a teát, a kurva anyád, a teát vedd föl. Így. We've done it. Gunner! We saved the last one for you. Best we get out of here. Oké, mennünk. Jézus. Mit kell csinálni a Fordba? Na, valamit játszik. Szóljátok, ha nagyon behaladszodik, mert akkor leragasztom a száját. Szerintem nem 1000%-a mondom, hogy nem nálad van a hiba, hanem ennél a retkes fos Twitch-nél amúgy. És nem véletlenül nem működik, mert itt is érted leépítések voltak, tehát hogy mondom, nincs már annyi ember, aki másik számra próbáltad is kiküldi. De akkor miért nem azt csinálod és utána átállítod e-mailre? Ugyanaz a szolgáltató? Kéne találnunk egy rést a pajzson. Találkom. Fú, bazzeg. Egyre bonyolultabb. Elkezdem én is se érteni, hogy mi lehet a gond. Nem itt eddig értettem volna, de hogy bazzeg. Ez nagyon jó, de szerintem csak oda a bejáraton tudok bevenni, mi? Üdv uraim. Ez nem az, aminek látszik. Csak gyorsan meghaltok. Sziasztok, voltos futár vagyok. Nagyon sajnálom, Jocó. Van fenn egy videó, Linus-ék csináltak, hogy milyen könnyű ellopni az ember hívását. Tehát, hogy meg az SMS-t is, és érted, ezt nem rakja át máshol be a Twitch-t. Érted?
Ajaj. De hát meg kell várnom, hogy visszajön. Innen kell oda vinnem cuccot amúgy. De ez se jó várni, mert... Ja, nem, meg lehet gyújtani ezeket, hülye vagyok. Annyira imádom. Szerintem futni kéne. Lehet, hogy ez is. Én is megbagdaslak, bazd meg. Milyen érzés lesz. Mi a fasz van a zenével? Én megsüketülök se. Kikapcsolom teljesen a zenét. Ezen megmaradt-e? De azért nekem is a cuccom. Jézusom. Hopp, azt nézzétek, a Big America flag. Elhoztam a demokráciát, csak egy kis olaj kéne cserébe.
komoly. Remélem, csinálnak valamit. Nem akarnak több affiliate-et, vagy mi? Hát érted, hozzák neked, vagy viszed nekik a pénzt. Nem. Lehet fast travelolni. Jaj, de jó. Yellow. Let's go. Várj! Biztos, hogy nem megyünk rá. Nem. Most erre? Erre. Töltőképernyőről töltőképernyőről. It is done. Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the tea. Only to hatch some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need.
Time will tell if you speak the truth. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Ganondokon, why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the tea. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. Még el vagyok. Can you tell me where they're meeting? Már azon gondolkozom. Úristen, ilyenkor decline nyomok, akkor is... Fú, gyerekek, azért itt voltak problémák. Azért vannak problémák, nagyon-nagyon. Basszak, ez több töltőszcreen, mint a Bethesda játékban. Azt akarom megnézni, hogy hova kell menni, mert hogy nem lehet a nagy mappon utazni. De lehet. Most remélem lehet, mert ez kezd kicsit vicces lenni. Azért egy pisztolyban nem haj bele, vágod? Szarvas! De vissza. Na ide! Vágod, belelőttem ilyet és nem hal meg. Tehát azért ez vicces, nem? Kurva anyját. Nem kerültem. Ezt a vadászást nem szerettem itt, mert nagyon szürreális, tehát hogy így... Azért belőlsz egy íjat egy szarvasba, és azért oké, elfut hirtelen az adrenalintól, de azért az ott vérzik neki meg mindent, tehát hogy... Az olyan bazzek, hogy... nem hagyjuk. Izzy-nak ganyan ganunsa de ne Johnson ziyunja de rockstar. Guahigan zi wat ne ganun haradun hagedum. Da goder hardat gua ganto. Golyófó... Ja, lehet, amúgy ilyen kevláros szarvas volt, hallod? Jó, hát mindegy, mert mondom, nem maxolgatunk. Csak a sztori érdekel. De emlékszem, amikor először játszottam a 3-mal, akkor is érdekességek voltak. Van itt egy.
Az így legalább most már működik. Seek land, true enough. Land that is not yours, nor any person. I only wish to say there are those who would betray and manipulate you. The worst yet, take the land by force. We are all too aware of the expeditions your people send against us. What do you mean, mine? We are all one. We should act as such. How? By signing our lands over to you? Then we'll be as one in your debt forever? Sir William may have a point. What hope have we against their black powder and iron? Their spirits will guide us, as they always have. Did they not guide us here? Yes, that we might unmask the great betrayer. This is a mistake. We should sign. Peace! Peace! Have I not always been an advocate? Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember Stanwix. We Nem remember tudom. you moved the borders. Even today Nem you dig up szimpatikusak the kik land, amúgy. showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed but false. Meg én nem We are pénzért not vagyok here itt, to úgyhogy nem tudok negotiate, így not to véleményt sell. mondani. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Tudom. Hát így próbálnak szerezni. Perhaps you'll Régen a respond Twitch is better jobb to the volt, sword. csak most már nem. Are you threatening us? Yes. Meg tudom azt az idolni? Nem. Thought you might send one of your own to oppose me? Oh no. What have you done? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, that we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. Why,
I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. Ayawas ne yatte hagum sare am dahyayum ne skanas izagum haje. Hát nem maradtak szemtanúk. Ez fél. Jáma. Semből beadta. William Johnson is dead, and with him, the Templar plot to steal the land of my people. But in ending this threat, I have revealed another. On his body was a letter addressed to John Pitcairn containing orders to root out and destroy Patriot weapons and supplies. Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. Yes, yes. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with. Igazából magukat verik át. I know. You speak the words, but do you believe them? Az elején még működött amúgy, de a legtöbb szponzor már tesz oda valamit, amivel mérhető az együttműködés. Kivéve, hogyha olyan együttműködés, ahol csak a számok kellnek. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their Ez own. nem a követő bot, szerintem. Please tell Mr. Revere he has my sympathies, but I cannot help at present. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can... Hát figyelj, van olyan hirdető, akinek csak a megjelenés számít, és akkor leproofolja, ott voltak a számok és csá. Én olyan körökben dolgozok, ahol kellenek kattintások, meg valami eredmény, tehát hogy
van, ahol ez megy. Instagramon működik, mert vesz követőt, aztán kap valami együttműködést, ott van valami like szám, de igazából tehát az egész egy ilyen lufi rendszer, ami úgy azért pukkangat szépen, tehát hogy érted, én TikTokon is a kis csengelánynak a videóival organikusan nem találkozok, hanem a reklámbevételeivel visszaforgat valamit, és akkor reklámozza a videóit, tehát hogy az a platform így jól ki van találva. De igazából egy lufi az egész, és amikor ilyen kurva szar a gazdaság, és mondjuk esetleg van tényleg egy marketing keret a dolgokra, akkor azért úgy kidurradnak a dolgok. Tehát, hogy még mindig a legjobb példa a VR, hogy mit tudom én, bárki azt látja, hogy mondjuk a Pistit kevesebben nézik a Jani YouTube-jához képest, bármi, amit a VR-ra bizniszelsz, az garantált siker, mert nagyon jól felépítették magukat, és a követőbázisukat is megbíznak bennük, ezáltal a siker garantált. Most csak közben itt utazgatok. Szóval semmi értelme, tehát most én is botozhatnám magam bazzeg oda 100-200-ra. Mi értelme lenne? Ugyanazzal az 5-6 emberrel. Innen tudod megmondani, hogy melyik streamer botozik, hogy hány ember beszélget a chatjébe. Persze ott vannak változó számok, mert valamikor tényleg valaki csak lurkol, mert éppen eszik, és nem tud beírogatni a chatre, érted? De azért látszik. De mondom, nem adja ki, tehát hogy... De még egy ilyen egyszerűbb szponzor is, aki mondjuk, mondok valami nagyon egyszerűt, mi legyen az? Mondjuk valaki, aki fogkrémet, és mondjuk egy szignál, és akkor bejön a Twitch-re, hogy fú, gamereknek is legyen szép fehér foga, és akkor látja itt ezeket a 300 vagy 500-as nézőket, és akkor kirakja, és akkor először örül neki, hogy fú, ott van 300 ember, és akkor kín van ott a szignál, csak fognak venni. És akkor múlik az idő, és mondjuk afelől, a kommunikáció felől nem jön mondjuk kattintás vagy vásárlás, érted? És ezeket vissza lehet nézni, mert azért a Google-be azért meg lehet nézni, ha nem is pontosan, de hogy melyik oldalról milyen forgalom jön felőjük. Tehát igazából úgyis kidurran a lufi, és nem sok értelme van. Én inkább streamelek 10 embernek most, és beszélgetek. Most éppen ketten vagytok, szerintem a többiek lurkolnak. De azt tudom, hogy ez a 10 ember az itt van, tehát hogy vagy lurba. Tehát semmi értelmét nem látom. A social media fel van fújva. Az a baj, már nem lehet leereszteni ezt a lufit, mert ha kiderülnének a számok, akkor óriási balhé lenne. Szóval ezt most fenn kell tartani a látszatot. Ja, persze. Azért mondom, ez egy kicsit erős példa volt, mert teljesen máshogy működnek, de sokan ugye nem is tudatosan építik a dolgokat, tehát hogy lehet haladni. Persze. Én tudom ezeket, Jocó, hidd el. Csak nem akarok ebbe belemenni. Én nem is szeretek ezen a platformon már így együtt dolgozni emberekkel minden esetben, tehát hogy... Allow me to introduce you to William Dawes and Robert Newman. Your letter said John Pitcairn was... Elvileg most is megy bot teszt amúgy. Ezt nem mutatom nektek, mert ez tök érdekes. Mindjárt megnézem, hogy megy-e még. Már 2 hete megy, és ezt már kiraktam a DC-mre is. Megnézem, hogy megy. Nem, most le van lőve. Van egy ilyen általános csevegés, egy olyan magyar csatorna, hogy ilyen macska a háttér, és általános csevegés van, és hogyha bemész, akkor nem látszott senkit, direkt semmit, de 400 ember nézi, és még ilyen fake axos linkeket is tesznek ki, amik valószínű, hogy így valami hackelt link. És az szerintem, ezt csak tippelem, azt szerintem egy ilyen regionális bot teszt, hogy mennyi idő alatt szedi le a Twitch, mert amúgy már lehet reportolni botozásra is. De ez a véleményem semmi értelme. Azért nem érdekli a Twitch-et, mert a Twitch ad el reklámot. És nem neki kell úgymond botra költenie. Érted? Tehát, hogy eladja ide a regionális reklámokat, és utána ő leproofolja, hogy milyen számai vannak, meg hol jelent meg. És hogyha ezt valaki meg akar nézni, akkor látja, hogy
tehát akkora nézőszámú streamereknél a Twitchnek a legjobb dolog, hogy itt botoznak az emberek. Ez hogy semmi érdeke megszüntetni, persze. Csak saját magadat vered át, meg nagyon sokan ugye, mit tudom én, egy kicsit beindulnak, és akkor lesz egy kis pénzből, és akkor azt hiszik, hogy akkor ez full-time job lehet. Szerintem Magyarországon nagyon-nagyon kevesen tudják ezt full-time csinálni, és a Twitch az már nem is egy full-time meló, hanem csak egy láb, mert kell mellette mást is csinálni. Szóval itt a hozzáállás kell megváltoztatni, de nagyon sokan ebből akarnak megélni. Megmondom őszintén, eszembe nem jutna csak streamelésből megélni, mert mondjuk nyomom 5 évig, mondtam valamit, valami történik, tök mindegy. Mondok egy fasságot, megőrülök, érted, valami hülyeséget csak, talán seglukkal beleugrok a webkamerába, akkor azt nézitek, érted, és 5 év hiányzik az önéletrajzodból. És amikor megkérdezi egy HR-es, hogy mit csináltál abban az 5 évben, akkor tudod, hát itt tartalomgyárt, és kiröhög és fölvesz mást, érted? Tehát, hogy így eszembe nem jutna ezt full time nyomni. Na most ugyan mentek a hangok. Nem is fizet annyit. He has dozens, if not hundreds of soldiers at his command. You cannot hope to match him by yourself. Egy-két RP-s tudja amúgy. But fear not, for you will not have to. We have an entire army of our own, merely awaiting the... Egy-két RP-s, meg ugye ezek a fajta nagyon egyszerű szponzorációk, ahol csak így kb. Égetik a marketing pénzt, mint az ilyen G2, a kaszinós dolgok, ezért van ennyi kaszinós stream is, tudod, mondjuk ezteket pont nem kell bemutatnom, Jocó. Tehát ahol csak így igazából csak égetik a pénzt. A G2 van egy stream idő, vagy meddig kell kint lennie. Úgyhogy... Take up arms. Then you must call upon them. Indeed. You and I cross the Charles River and rouse the boys. William, I need you to take the overland route and do the same. Robert, no, de a kaszinót megértem, mert ő a cash flow-t méri, tehát hogy neki a cash flow a lényeg. Our enemy comes by sea. No time for dawdling, my friend. We have lives to save. Come on. Az igen. They've only left a single horse. We'll have to ride together. Oh, szép. You take the reins, I'll navigate. Quickly, Connor, get on the horse. Mortos a Connor. I'll guide you towards those we need to alert. Follow my directions, and we'll be done in no time. Azokat prankből csinálják, azokat a botokat. Ő nézőbotol, az igen. I believe we are on course. We are. Keep going, Connor. We're almost there. They must be scouts. Be careful, Connor. We mustn't let them warn the others. Azt hiszem, hogy... To the right, Connor. To the right. To the right. De várjál. Nem tudok jobbra fordulni. We should dismount for this. It'll be quicker and quieter.
Az komoly. Hát nálam a kaszinós téma az ilyen offos. Soha nem nyomtam. Meg nem is szeretném. Most merre kell menni? Find the first militia house. Én hülyét kapni. Nem tudok véleményt mondani, mert nem ismerem a beszerzési árat. Tehát, hogy ugye ők nem tudnak akkora volumen számba gyártatni, hogy az olcsó legyen. Vagy olcsóbb legyen, mint egy nagyobb gyártó cégé, de ezt ők is el szokták mondani. Tehát ugye én azért mondtam, hogy nem rossz az egérpad, csak amikor kicsit elgondolkodtam, hogy 20 000 forint, és 20 év már egy Artesian egérpadot kapok, ami jelenleg a legjobb a piacon, és biztos vagyok benne, hogy a VR-os az nincs az a minőség, hanem az tényleg csak egy ilyen brandelt egérpad, amivel itt tudsz villogni, meg neked otthon jó, tudod támogatni a srácokat, tehát hogy ugye ahhoz képest, igen. De nem látok bele, tehát hogy én ezt nem feltétlenül mondanám úgy túlárazottnak, nem, tehát hogy most odamész, rendelsz 5000 ilyen palackot, és kiröhögnek, olyan árat kapsz rá, tehát hogy nagyobb volumennel kell oda menni, hogyha... Persze, meg ez egy jobb támogatási forma is szerintem. Bazzeg, majd egy csata van. Nem, ezt régen kezdték el, és már benne vannak, de hát nekik nagyon jó a közönségüknek a felvásárló képessége. Ja, attól félek, megint bebugoltunk, srácok, már. Hát meg van egy ilyen bolt is, ami ugye gyártat így, tehát hogy vagy alapból vannak ilyen termékek, és igazából csak a logót cserélik le. Ez még benne van a zöldben, lehet, hogy ez lesz az. Figyelj már, valamit csinálja már. We will never finish in time if we go by foot. Akkor vissza a lóra. We should dismount for this. Be quicker and quieter. És azt mondja, hogy... Arra mutat.
Ütős branded. Ja, várjál, fölebb is írtál. Tutti juice. Azt ki csinálja? This is not right. Here we are. Best to continue on foot. Okay, best to continue on foot. Ja, nem ismerem, nem tudom ki ő. Videós sztori szerelő. This is it. You have got the right place. Let everyone know that the regulars marched for Lexington and Concord. The British are coming! Back in the saddle, my friend. We have more people to warn. Na jó, de Tutti Juice az olyan is. Na, erre menjünk. GPS. This way, Connor. Hogy tudtam. We can't afford to be discovered, Connor. Hide. Go left up here. Go left. Az a folyó. Go right, Connor. Hát nem tudom, én ezek az ügycsöket nem adom, srácok. Mert hogy... Szerintem ez egy nagyon kicsi ország, hogy... Ezeknek... Did you hear that? Could be redcoats. Careful. Ezeknek a dolgoknak akkora... siker legyen amúgy. Most nem jön. Mi az, hogy oda meg bemész ló? What are you doing? Connor? Nem tudom bejönni a szigetre, tehát hogy... Hú, srácok. Careful, Connor. There might be other scouts És around. kezd fel bennem egy ilyen kis méter, így a piros mutatóig is. We will never finish in time if we go by foot. Most kijött a ló is. Jó. Might be safer if we approach the houses on foot. Wouldn't surprise me if we ran into more trouble. Stay alert. Akkor a házaknak az ajtaját kell nézni. Ez nem világít. Ez se.
Pedig valamelyiknek ennek kell lennie. Be on the lookout for redcoats. This is it. You have got the right place. Unalmas küldét hallod. Spread the word. The regulars are coming out. At once! Might be safer if we approach the houses on foot. Azt hiszem, ezt a robdátot kell venni fogom. This is it. You have got the right place. The regulars are coming. Here. We're here. Get them! We've got to shake those redcoats. Most real, most itt megtörténik. 2024, itt veszik minden. Ez a játék amúgy bazd meg, leszopom magamat. Beleakadunk a karakterekbe, és ezért nem tud perrizni, vágod. Elbírok én mindennel, fecem. Nem működik a játék. Tehát azért nem tudok perrizni, mert beleakad a karakterekbe. Meg 5 enemy karakter animáció kezdődik egyszerre. Hát ez nincs értelme. Kurvára utálom ezeket a küldetéseket amúgy. Borítóak. To the left, Connor. Jobbra mutat és azt mondja, hogy left.
Akarok még bármiféle bizonyítékot arra, hogy az Ubisoft nem tud játékot csinálni? We should dismount for this. Be quicker and quieter. This is it. You have got the right place. Where the devil is he? Are you sure we are in the right place? Oh, sure, I'm sure. Prescott? Evening, gents. Listen, the regulars are out. You need to rally your men. And, put on some trousers. At once. Welcome to Lexington, Connor. Now let's find Hancock and Adams. No sign of Dawes. I hope he's all right. Oh, Connor. Good to see you. You need to leave. The Redcoats are coming. Aye, so Williams told us. Let them conduct their little search. They'll find nothing. You don't understand. Pitcairn intends to kill you. I'm afraid it's true. I suppose we have no choice then but to go. What of you three? Dawes and I will continue on to Concord. Connor, it's best you stay here and help our man John Parker hold the town. It'll give us time to spread the word. Stand your ground, men! Don't fire! Unless fired upon! But if they mean to have a war, let it begin here! Pitcairn! Disperse, you damn rebels! Lay down your arms and disperse! What the deuce are you doing? Hold your position! Cravens! Traitors! They are not coming back, so we'll have to make do with those who remain. Don't you lecture me on up. Return fire! Return fire! You need to get to Concord and warn the others. Show this to whoever leads there.
Should be a man by the name of James Barrett. Go on now! Come on, we'll meet up with the others in Concord. Get moving, men. We've little time. Stick together, boys, and keep the pace. To Concord, lads. Help! What's happening? Get out! Everyone run! They're taking prisoners! Run! Look, the redcoats are taken captive. I've got a surprise for those lobster backs! Az még nem az a rész. Blood's been spilled in Lexington, and there's more to come. The regulars are on the march. You don't say. And why do you think I'm men up here? Go home, or you get yourself killed. I've enough to worry about without some green boy looking to play it hero. I can vouch for him. John Parker as well. Where's Revere? Captured? What? Fear not. That man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. I'm sure of it. Your ladies finished gossiping? Parker seems to believe you're not completely useless, so I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldiering, they need some with the experience to direct them. That's something you can do? You'd best be telling the truth. You have my word. Then I suppose all that's left to do is wait. Sir! Man the barricades! No! Ensure my men hold those positions. If the Red Devils break through, we're finished. What would you have me do? Listen carefully. The Redcoats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late, and the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. Wait for my signal. Prepare yourselves. Shoot! Wait for the signal. Hold fire! Fire now! Wait for my signal. Open fire. Wait for my signal. Open fire. Wait for my signal.
Wait for the go. Make ready. Wait for my signal. Open fire. Wait for my signal. Go! Make ready. Shoot! Wait for the signal. Shoot! Wait for my fire now! Hold fire! Prepare yourself. Fire! Fire now! Wait for my signal. Hold fire! Fire! Prepare yourselves. Shoot! Wait for my signal. Fire now! Fall back! Fall back! We did it! They're turning tail! Jó éjszakát, csácsá, jó pihenést. Takes a true monster to do something like this. Ó, kitartás, akkor kitartás. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt. So that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. It never is. For the support of the glorious cause. I beg they will accept my most cordial thanks for this distinguished testimony of their approbation. But lest some unlucky event should happen, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity, I do not think myself equal to the command I am honored with. Truly, there is no man better suited to the task. Leave to assure Really? the Congress that I as can no think of several. pecuniary consideration could have Charles tempted me Lee. to have accepted this arduous employment. At the Do I expense know of my you? domestic I would ease not and expect you to happiness. remember. I do Come, not Connor. wish to There's make someone any I want profit you to from meet.
I will keep an exact account of my expenses. Sorry to pull you away Those, like that, I but doubt not they the will last discharge, thing we need is and the that is two all of you I desire. coming to blows. Now, Connor, allow me to introduce you to our newly appointed Commander-in-Chief, George Washington. Ah, so you're the one who saved Sam and John at Lexington. It was the Patriots who did that. I merely lent support. As humble as he is brave. We could use more men like you. I'm sorry, but if you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. Tell me you have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by 1,000 redcoats. The only way you're gonna get at him is if we draw him out. Now, lucky for you, we're launching an offensive against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast. Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. Hold and state your bit! I'm looking for Israel Putnam. On whose orders? Samuel Adams. Follow me. Nice. Igen, most már amúgy ezek is összeérnek lassan. It's not Bunker Hill. Aye, it's Briggs. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? The Tories aren't moving, and any time we try to press them, we lose a dozen men. I think Putnam and the others plan to assemble artillery on these hills. A good shelling might make the Redcoats rethink their strategy. And what of John Pitcairn? That bastard's the cagiest of the bunch. He's appeared time to time and mocked us or send regards by way of cannon fire. It's all right, though. He'll have what's coming to him soon enough.
Bunker Hill. Reed's is closer to the city, but it is also closer to their... Case. I'm going back to Bunker Hill. Good morning, gentlemen. General Putnam. What? I'm looking for... I was told you would be able to help me find him. He's stuck away inside that city with no reason to leave. As long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silenced... No, then... Force him off his arse and come forward. Fly the flag to signal my success. I shall speak fondly of you at your funeral. Meg azt a kurva. Let's go. Mind brit hajókról bezzek oda. Szép. Connor, engedd már el a faszra azt a szart, bassz meg, köszönöm. Futunk, futunk. Nem tud fölmászni itt. Jó, meg és nem csinál semmi. Szilveszterre? Jézus, nem. Az nagyon messze van még. Nem.
Jó, az true amúgy, tehát most nem tudom, mindjárt elpörög az év. Nem vagyok nagy szilveszteres. Jaj, fel is kellett volna mászni. Mindegy akkor. Az igen. Ezt az Assassin's Creed Nexusba volt szar ezeket a hajókat megmászni VR-ba. Egy-két árokból, az igen. Better numbers, you say. Better weapons, better training. But I do not fear. And neither should you. For what they have in material, they lack in conviction and care. But not us. We have discipline. We have order. And most importantly, we have passion. We believe. So maintain vigilance, conserve your ammo, ensure a proper line of sight, and above all else, men, do not fire until you see the whites of their eyes. Well, I'll be damned. That was quite a speech. Lies, all of it, I'm afraid. Still, such words have carried us thus far. And what of Pitcairn? He's left Boston, as I said he would. Set up camp on Bolton Hill. There's no good way to get at him. Not with that maelstrom roaring down below. I suppose you could circle around a bit. Wait for us to fit their ranks. There is no time. We'll have a chance to direct approach. That's twice today you proposed the impossible. I see no other choice. Not because you're mad as a March hare, son. I expect an apology when I return. Baszkor élvek volt még.
Hogy? Nem tudom, mikor kell... Tesó, nincs indikátor, hogy mikor lőnek. Random az egész basszamszága, kurva anyag, ennek a faszokról biszoknak a félnek. Ez így annyira hihetetlen ez a fos játék. Legyen. Jó, ez vicc, vagy nettó vicc. Elvileg töltenek. És nem töltenek be. Hagyjuk, nettó vicc. Most egy HP-val próbáljam meg, úgyhogy nem lehet ebbe hílelni. Uraim, csatázatok, légy szíves. Úgy néz ki, nekem kell, bazd meg, mert a faszomat, a kurva, mi altefény ezek, bazd meg, a faszopó játék, bazd meg. Most kezdek kicsit kiakadni amúgy. Hozott magamban NPC-ket, bazd meg, és szarsz csinálnak, bazd meg. Azt beleverem. Hát, geci, kurva Isten, bassza meg ezt a szarbuzi játékot. Faszomat beleverem, geci. Nem, az egész Ubisoftot, bazd meg, elgyalulják a faszomba a földről amúgy, de tényleg. Ezt érdem ez a csöves geci cég amúgy. 20 éve nem tudnak játékot csinálni, no. Normálisat, bazd meg. Ennyi, bazd meg az enemy density, mindenkinek egy faszopó dálta van, bazd meg. Megkezdett karakteranimációk miatt a Perry abban marad és megölnek amúgy. Remaster, nagyon. Negyvenen vesznek körül, geci. Látod? Azokat már jobban szeretem amúgy, tehát nem ilyen az enemy density. Csak itt az a baj, hogy a későbbi játék, hogy már annyira sokat akartak, hogy ez már nem megvalósítható. Mert hogy nem úgy, ahogy ők szerették volna. Mert régen is szittem ezeket a játékokat, de ennyi idő után még fájdalmasabbak.
Premiere Assassinate without being detected. Oké, és hol tudok fölmenni egy fára? Itt. Azt hiszem, hogy a detection se értem. Tehát hogy üvöltött, hogy halló itt egy enemy? Tehát, hogy így... Kurva anyádat, meg a faszopó muskétádat, meg bele dugom a kurva seggedet. Nagyon jó jött a sátorba, maradj is ott. Láttam amúgy. Jókat mondanak róla. Why did you do this? To protect Adams and Hancock and those they serve. You meant to kill them. Kill them? Are you mad? I wanted only to parley. There was so much to discuss. To explain. You put an end to that now. If you speak true, then I will carry your last words to them. They must lay down their arms. They must stop this war. Why them and not the Redcoats? Do you not think we asked the same question of the British? These things take time. And I would have succeeded had you let me play my part. Part of the puppeteer. Or better we hold the strings than another. No, the strings should be severed. All should be free. And we should live forever on castles in the sky. You wield your blade like a man, but your mouth like a child. And more will die now. Because of it! Sahoin jänerene o teenam da settakwe. Sinio ne jaho teena tam da settakwe. Erre most viszont meg tök lett volna drámai halálfestés. How dare you sneak up on me like that? Why don't you just go out there and just help this camp retreat? Don't ever do that again, you hear me?
God damn it! General Putnam. You live. The same cannot be said for Pitcairn. Well done, I suppose. But it matters little now. I'm ordering a full retreat. We have lost too many in exchange for too little. If the Tories want this hill so badly, let them have it. Boston is the true prize. We have a bigger problem. What do you mean? This can't be right. It says they plan to murder Washington. My enemy is tenacious. When money failed them, they took to force. But I have slain Johnson and Pitcairn both, ending their plots. George Washington now rallies the colonists, and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder, then, that the Templars now want him dead. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless. And he is an obstacle. I must save him, that his cause can flourish and my people remain safe. But the more I prod, the greater the chance I am discovered. The Templars believe their men lost to the revolution. In their eyes, the assassins are gone and scattered, no longer a threat. But I fear they will soon discover the truth, and me along with it. I must tread carefully. How fares the hunt, Connor? There is progress, but I worry it is not enough. You must strike where you need it most. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere and the soldiers at Lexington? Soldiers? There were no soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? To protect your people? Super. Your struggle is the colonist Az struggle. teljesen jó. And helping one, Az you help teljesen jó, the nem other. cserélni. Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. Make no mistake. Egy jó 40-70 szuper. But I can't help but feel some Csak oda kell figyelni, mert pride most a in your 40-70-eknél munkoltak a memóriákkal, és amelyikben olcsóbban, és nem is teljesít úgy. Mert hiány van a memóból, úgyhogy arra oda kell figyelned. Hogy sima GDDR6-ot ír, vagy GDDR6X-et. Return these, and then your words may have some merit. Igen, az X a GDDR6X-es. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed 2 men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Nem tudom most megnyitni. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man, and I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York. Mindjárt megnézem, csak vissza akarok menni ide.
Nem mondod, hogy fel tudom venni. Anyád! Ez imádom. Ez a kedvencem. És akkor átteszi. Ez nagyon vicces. Na jó, mész a picsába. Hogy veszem vissza az originált? Mondjuk a Jacobi az menőben, várjál. Figyeljetek, mindjárt jön a kedvenc részem. Mindjárt körbenéz. És majd lesz egy ilyen. Ilyen mozdulat. Ez maradhat is. Ezután hajlasan. Jó, nem, kibaszott fura. Azt mondta, de hogy veszem vissza a régit? Na, itt van. Figyeljetek, figyeljetek. Ezután jön. Aha, igen. Ja, aha. Ez jó amúgy. New York Taylor. Animal Spirit. Shane Cormac, itt van a Alexios. Ez a DLC-ből van, de ezt most így odaadja előre. Na ez baszó. Ez baszó. Ez baszó. Az a DLC-s kurva jó, Washingtonos hozzákerül egy Apple a feeden, azt itt megborul minden. Ez is nagyon jó amúgy. Na, viszont. Már ennyi volt az AC. Még az idegrendszeremnek is. Mindjárt megnézem a linket. Csak kilépek valahogy. Nem írja, hogy melyik a memória rajta. Ez GDDR6X-es, ez jó, igen. Egy jó Asus Dual. Mennyire legit? Teljesen legit, hogyha 1080p-be játszol. 1080p-be játszol még? Bár amúgy szerintem nem 47%. Szerintem nem 47% az. De hát akkor menjen sima 4070-nel, de ez egy 8-okos processzor, nem hiszem, hogy annyira kéne lennie amúgy. Ez jó az oldal, nyertem egy iPhone-t, szerinted? Várjál, nézem neked. Elvileg az határeset nem kéne.
Úgy vannak bencsek is. Hát mondjuk azóta vannak... Hát szerintem annyira nem kéne. Nice. Na jó van, lépőzök, fiúk, lányok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nézek gyorsan valami. Hát nagyon nincsen, úgyhogy csak lelőm. Ja, holnap nem tudom, hogy mi lesz, mert program van. Aztán megtalálkozunk a szokásos időpontban. Köszönöm még egyszer, srácok, hogy itt voltatok. Csütörtök péntek van fixen stream, csak szoktam jönni máskor is. Ott egy cica már alszik. Úgyhogy ja, megyek én is még vacsorázok, aztán lehet még nézek valamit, aztán alvás. Na jó, fiúk, lányok, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, jó éjszakát, kellemes hétvégét, csá.